turistas! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline. Eu sou o Lucas Vitor e é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Vou pedir, caso você ainda não seja um turista do nosso canal, não é um inscrito ainda, para se inscrever e curtir os nossos conteúdos, que são conteúdos bem interessantes. E se você já é um turista, já é daqui de casa, já sabe, né? Deixa o seu joinha aí para o nosso canal continuar crescendo. Hoje falaremos da cidade de Colômbia, lá no estado de São Paulo. Fomos lá com o nosso drone, fizemos imagens aéreas exclusivas da pequena cidade. Então veja a seguir, Colômbia! Colômbia, população estimada em 2020 foi de 6.216 habitantes. Colômbia é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo e fica a 482 quilômetros da capital paulista. Sua economia gira em torno da agricultura e tem como referência o Rio Grande, que passa perto da cidade, ajudando no turismo local. Agora que conhecemos um pouco mais de Colômbia, vamos dar aquela decolada com o nosso drone sobre a cidade.